Ndiyo taswira iliyoshuhudiwa humu nchini miaka 8 iliyopita. Mkenya kimgeukia Mkenya mwenzake. Matokeo, maelfu walipoteza makazi, hasara kuu ikiwa watu zaidi ya 1000 kupoteza maisha. Haya yote kwa sababu za kutofautiana kisiasa. Miaka 8 baadaye, Wakenya wamesonga mbele, japo jinamizi hilo lingali linawafuata kama kivuli. Wakenya wawili wakiwa na kesi inayoendelea katika mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Ila uamuzi wa Ijumaa Februari 12 mwaka 2016 huenda ukabadilisha mkondo wa mambo. Decide to reverse the impunity decision to the extent that prior recorded testimony was admitted under amended Rule 68 of the Rules for the True of its contents. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu tunaona maombi hiyo imejibiwa na ukweli umejitokeza. Huku wengi wakisherehekea uamuzi huu, mahakama inasisitiza kuwa kesi bado inaendelea hadi pale yote yatakamilika kabisa, kuwapa washtakiwa msisimko wa kusherehekea. Kulingana na uwakilishi wa mahakama ya ICC, kuanisha masuala kutokuwa na kesi ya kujibu na uamuzi wa kutotumia ushahidi ulioghairiwa hauna misingi kisheria. There is a pending decision on the next case to answer which is not linked to the decision of last Friday. And I emphasize there is an ongoing trial. The matter has not come to a closure. We also recall that the prosecutor closed the presentation of evidence, which we also misunderstood to be the termination of the case. And to emphasize that the closure of the presentation of evidence is not the same as the termination of a case. Kutumika au kutotumika kwa sheria 68 kumezua mjadala, ila wanasheria wanafafanua ni kwa nini Bensouda akaamua kutumia kadi hiyo katika kesi yake. Ushahidi huo ni muhimu na utakubalika, na kwamba ukikubalika wale mashahidi wale walioshtakiwa kupitia kwa mawakili wako, wao wanaweza kuuliza maswali, kupinga ama kujaribu kushurutisha imani kwa huo ushahidi itakuwa kidogo, na ushahidi ambao hautotumika na utakuwa na uzito. Ila uamuzi wa mahakama kutupilia mbali ombi lake kiongozi wa mashtaka una misingi muhimu ambayo huenda majaji waliangazia. Or recanted statement, and the appeals chamber decided that the law, in as much as it may be used retroactively, but for this particular case, it cannot apply because it raises a lot of disadvantages for the accused persons. Huku washtakiwa wakionekana kuangaziwa kwa kiwango kikubwa, walioathirika pia wana haki ambayo inazidi kuwa finyu kadri kesi inazidi kuwa dhaifu. There are hundreds of thousands of people that have suffered harm and that continue to suffer harm. Macho yanaelekezwa kwa yule kiongozi badala ya mtu wa chini. Na mtu wa chini kwa kawaida, kwa ushiriki wa Mwafrika, ni mtu ambaye hana sauti. Kenya sasa inaendeleza kampeni ya kuzishawishi nchi zote za Afrika kujiondoa katika mkataba wa Roma uliobuni mahakama ya ICC. Je, ni hisia za kisiasa au mahakama hii imewabagua Afrika? There is nowhere where it is documented in this particular progress report by ministers, the open-ended ministerial committee, that the African Union should, with member states of the African Union who are member states, members of the Rome Statute, should actually withdraw en masse. There's nothing. Most of these discussions about a mass withdrawal were based on one-on-one interviews with certain ministers. Watafute marekebisho ndani ya ICC iliwe koti ambayo haimdhulumu Mwafrika. Kama kuna mageuzi fulani yafanyike kisheria. Kusema kwamba watatoka ni shirikisho na sindikizo, ili mradi kwamba hizi kesi ambazo ziko pale ziweze kutolewa. Na nadhani kwamba ICC inaelewa nia ya Kenya ni shindikizo pia. Lakini pia ikionekana kwamba uamuzi waliofanya ni wadhuluma, kwa mfano ule uamuzi kwamba ule ushahidi utatumika na kipengele cha 64 kitatumika,
ilikuwa ni dhuluma, kwa sababu sheria ya kawaida ni kwamba huwezi tunga sheria leo ukashika watu waliofanya makosa ambao haya kwa makosa jana na nyumani, ikawa ni vigumu. Vinara wa sasa katika serikali ya Kenya wakilaumiwa kwa msimamo mkali wa taifa hili dhidi ya mahakama ya ICC. The Jubilee Alliance came together to resist the ICC. They've done that very, very well. They've done that by creating a huge political campaign that demonizes the ICC nationally, that demonizes the ICC at international level before the African Union, that creates pressure before the court, and therefore changes significantly the dynamics of any possibility of trial. Mambo yalivyo, huenda washukiwa wa mwisho naibu wa rais William Ruto na aliyekuwa mtangazaji Joshua Arap Sang wakaondolewa mashtaka katika ICC. Reparations can only be ordered against a convicted person. And so there would be no reparations for victims if it was said that there is no case to answer and the accused persons were to be acquitted. But my argument, again, still based on the common law tradition, is that since an acquittal at the stage of no case to answer would mean that the case finally comes to an end, then that decision would be appealable. Leila Mohamed, QTV.